La buonasera e gli studenti benvenuti alla lezione italiana 35. E adesso sono le 6:42. Alright. In the last lesson, I said scriva I problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 92 più 84 fa 176? Una domanda: quanto fa 174 meno 89 fa 89? Una domanda: quanto fa 28 per 7? Let me try that again. Una domanda: quanto fa 28 per 7 fa 196? Una domanda: quanto fa 96 più 81 fa 160? Una domanda: quanto fa 96 più 81 fa 177? Want to try that one more time? Una domanda: quanto fa 96 più 81 fa 177? That one's tough. Una domanda: quanto fa 173 meno 92 fa 81? Una domanda: quanto fa 24 per 7 fa 168? Want to do that one more time? Of course you do. Una domanda: quanto fa 24 per 7 fa 168? Let's glad that's over with. Let's get into some new vocabulary. Now, if you wanted to say he or she in Italian, lui is he. Now, I know there are some older folks in the older crowd that will use ele, okay? But the younger ones will use lui. Lui. So, if you're dealing with younger people, you'll say lui. If you're dealing with older people, you'll say ele. Okay? And then, if you want to say her, it's lei, or with the older crowd, it's ella. Ella. Okay? We're going to stick with the younger crowd because that's usually what I work with. Like I said, if you work with the older crowd, you might want to use ele and ella. But if you're working with the younger crowd, you'll want to use lui and lei. Alright? Now, what is a professoressa? A professoressa is a female teacher. Alright. Now, do you remember how I said A is from essere, which means is? Okay. What if you wanted to say am? Well, you would say sono. Sono. Okay? Now, Italiano can be just as much an adjective in Italian as it can be a noun. Italiano is Italian. Americano is American. Okay? Now, oops, let's go to the right page here. We're going to do an exercise very similar to what we did in the last lesson. Matter of fact, it's going to be exactly the same. You've got to watch for it when I say it. Okay? Remember what we did in the last lesson with all the number writing? Okay, we're going to do that again this lesson. So, be watchful. Ascolti e ripeta. Io sono americano. Lei è italiano. Lui è americano. Lei è italiano. Io sono lo studente.
Lei è la studentessa. Io sono il professore. Let me say that again. Io sono il professore. Lei è la professoressa. Lei è la segretaria. Io scrivo il numero 126. Lei scrive il numero 162. Io scrivo il numero 98. Lei scrive il numero 87. I'm going to say that again. Lei scrive il numero 87. Io scrivo il numero 72. Lei scrive il numero 56. Che cos'è? È un caffè. Che cos'è? È un studente. Che cos'è? È un telefono. Che cos'è? È una finestra. Che cos'è? È un orologio. Che cos'è? È un libro. Che cos'è? È una porta. Che cos'è? È una banca. Che cos'è? È una statua. Scriva i problemi di matematica seguenti. Una domanda: quanto fa 97 più 86? Una domanda: quanto fa 182 meno 93? Una domanda: quanto fa 31 per 6? Una domanda: quanto fa 128 più 57? Una domanda: quanto fa 184 meno 91? Una domanda: quanto fa 43 per 4? You know what to do. I'll tell you more in a future lesson, so stay tuned.